Всем пепперони, с вами Пицца-убийца, и мы продолжаем прохождение вампира. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так, он неизвестный. Одна только старая Бриджит известна, но этот тоже неизвестный валяется, но с ним мы вряд ли поговорим. Так что пойдем поговорим с кем сможем. Надо же. Говорит, что мы в твоих руках. Ну, по крайней мере, то, что они более-менее разумные, типа того. Они понимают, что я их могу всех тут легко прикончить. Я так понял. Хозяином даже называют. Хотя как бы я их не порабощать, ничего не собираюсь. Я их просто спас и все. И то. Только потому, что просто так сложилось, как бы не намеренно. Keep your distance, Echo. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Да тебе и не стоит выходить, в принципе. О! Убежище. Ништяк. А что это у нас тут такое? Обычная булава. Приколдесненько. Блять. Блять, а что я сейчас разобрал последнее? Что-то на таких скоростях клацал, что даже не заметил. Какую херню я сейчас разобрал? Обычная булава. Двуручная. Да нет уж. Двуручка меня не интересует. Сука, часть хорошей рукояти мне нужна. Уменьшает расход выносливости на 10% или добавляет 3 единицы урона оглушения. Да хрен с ним, давай уж тогда выносливость, наверное. Хотя, блять. Так, и чё? 114, 15, 20. А тут 104. 10, 18. Ну, такое. А чё мачете-то нельзя дальше прокачать? Жалко. Хорошее оружие было бы. Наносимый урон на 10%. Или уменьшает расход выносливости на 10%. Так. 114, 15, 20. Или 116. 10, 25. Не, ну топорик сам по себе просто прикольный, но у пилы характеристики лучше. Куда лучше. Не знаю, зачем я его улучшил, ну ладно.
Так, 20 у булавы, 18 у колышка фигового, 28 у моего колышка козырного. В принципе, тут если по 3 единицы, считай, уже 26. Считай, вот и вот это вот будет 31, если вот довести до того уровня, на котором у меня сейчас колышек. На 3 единицы оглушения будет больше, но выносливости он жрет порядком больше. Так что, ну такое. Так, ну что, давай опыт, наверное, распределять, а то что-то как-то это... Не камильфо. Так, аутофагия и когти. Что же прокачать? Ничего из этого, потому что ни на что из этого мне не хватает. Хотя я бы когти вкачал. Ну, когти я, наверное, с оглушением бы сделал. Сверхъестественные могу прокачать. Так, информация. Почем это? 1000? И что у нас тут есть? Вы теряете контроль над собой, позволяете зверю управлять вами. Зверь телепортируется ко всем окружающим вас врагам и яростно атакует их. Выглядит, конечно, прикольно. А это? Бездна. Вы создаете вихрь теней у ног цели. Тени оживают, прерывают действие одного из врагов и наносят ему огромный урон. Или кровавый котел. Вы концентрируете свою силу и заставляете кровь цели вскипать. Кровь взрывается, нанося урон цели и всем поблизости. Ни хрена себе. Может, ярость? Хотя вот это тоже прикольное. А что можно использовать по сверхъестественным способностям? Одну, по-моему, всего. Ну, урон маленький, 200. Вот это вот поинтереснее. Но не каждому она еще урон нанесет. Так. Ну все. Теперь мне даже 300 ни на что не хватает. Бабульку вылечил. Ну и как-то все. Блять. Блять. Переутомление, 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 переутомление и переутомление. 9 лекарств надо, охуеть. Блять, мне срочно нужно обратно в больницу. Это пиздец. У этих двоих простуда. Так. Сутки, наверное, лучше больше не качать. Ну, не пропускать. Это пиздец какой-то. Сколько человек в больнице сейчас с переутомлением. You're spared, enticing.
А, Харри Джонс. We're at your mercy. Your place is not here. Да не собираюсь я вас убивать. Eternal gratitude for your protection, Master. Old Bridget says you are one to trust. Так, ну все. В принципе, все осмотрели. Ну, кроме вон того места. Сейчас вот туда, назад, если идти. Там с кем-то вот канализация стабильная. Поговорить вон можно. Потерянный. Потеряшечка. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reid. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Надеюсь, его не порешат. I'll go back to the Как docks он then. говорит. Ну, бывай, Родни. Надеюсь, еще свидимся. Ёбушки-воробушки. Да, ей, бедолаге, совсем хуёво. Превосходство эконов. То, что иконы являются самой заметной и многочисленной разновидностью вампиров, не случайно. Иконы — настоящая элита бессмертных, и, добавлю я, только они способны оставаться на вершине пищевой пирамиды. Везде, где я побывал, смертными или бессмертными правили только иконы. Иконы самые человечные, самые умные, самые образованные среди всех вампиров. Поймите меня правильно, я ничего не имею против более экзотических видов, таких как вулкоды, которые, как и мы, обладают даром бессмертия. Большинство из них способно принести пользу, если четко указать им цель. Однако, если у них нет самого главного качества — способности незаметно растворяться в толпе смертных. Поэтому клуб Аскалон должен принимать в свои ряды только иконов самого благородного происхождения. До тех пор, пока вулкоды подчиняются нашим законам. Их, в зависимости от обстоятельств, можно использовать в качестве боевых псов или гончих. К счастью, наши примитивные дальние родичи по природе своей склонны подчиняться своим хозяевам. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Да. То есть та здоровая, серокожая пидорасина
подсознании хотел мне подчиняться. Ух ты, образец чистой крови. Hello, Ебать. Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Что? Why flee with Sean Hampton? It's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? No, I'm not, Harriet. I've no taste for revenge, nor do I enjoy the suffering of others. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly.
It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Какая чудная бабуся. Очень чудная. Опа. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered. True. I'm not like most skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon. But it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Так, ну идти по стрелкам это да, это в ту сторону. Я там видел стрелки, но... Хотелось бы и тут вот сейчас пробежать. Калитку там отпереть, скорее всего. Да-да-да-да, вот она. It's locked. Нельзя отпереть. А жаль. А то можно было бы уже и здесь вполне себе выйти. Ну ладно. Там так там.
Территория помойных скалей. Ха. Да уж. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. We're at your mercy. Will you end us? It's locked, all right. Да елки-палки. Оп. Ух ты. It's locked, all right. Да елки-палки, блядь. Чё все закрыто-то? Там по-любому что-нибудь прикольное locked. лежит. Что-то хорошее. О, Хэмптон. Welcome back, Dr. Reid. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Нехорошо. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reid, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reid, one and all, and he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner.
She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of His divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Значит, можно его убить, оставить как есть, и можно обратить. Минус 500 единиц опыта. Ну, по идее, он вроде бы неплохой, но... Конечно, перестать жрать людей было бы лучше, конечно. My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reid. God made me this way. Who am I to disobey His will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No! I said kneel and drink. Now! Блять, надеюсь, получится. Блять, серьезно? Я что, зря это сделал? Район пострадает из-за моих действий? Блять. Блять, хуеватенько. Очень хуеватенько.
Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Ну, ё-моё. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Good evening, Mr. Dr. Reed. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Tell me about the vampire you spared. She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused. Goodbye. You again? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Неплохо. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Giselle, I know you sleep at Sean Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course. But he gives me the creeps. Why is that? He's always sad. Like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God. To give ourselves to the Lord. Creepy.
I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Well, Так, а ты что знаешь? Glad to see you again, Mr. Reed. did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Поди этот Goodbye, Miss. охотничек на вампиров закричал. Glad to see you again. Good. Чё этот там все еще на коленях стоит? Блять. Не нравится мне то предупреждение, которое было, то что это, скажем так, навредит району. То, что я сделал. Я не хотел этого. Чтобы это навредило району. Вообще не хотел. This is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Так, а вообще-то... Давай-ка в Саут-Уарк сгоняем. Чё? Оружие зачем ты достал? I have this thirst for blood. Эта дверь раньше была закрыта. Теперь можно так просто пройти по мосту. I can't believe I'm doing this. I have this
thirst for blood. Steady, boys! А, прикольно. Да пошел ты в сраку, блядь. Ам-ням-ням. Да сука. Так, ну и что у нас тут по этому району? Новая ночлежечка. Ну, пошнырять, поковыряться тут можно. Но сутки я пока прогонять не собираюсь. У меня там в госпитале вообще черти что творится. Жесткий не хватат с запчастями. Опля. It's locked, all right. Да блядь. I cannot enter. А я ж тут был вроде, не? Да. Я тут был, до жути знакомый домик. Так, ну и чего? Что мы тут ищем? А это убежище то же самое, да? А, это мое первое убежище.
Фу. Блин, прикольно. Вернуться сюда спустя столько времени. А двери отпереть смог, да, все. Она теперь открыта. Так, я опять на карте каких-то маркеров понавтыкал, блядь. Нет, не туда, мне вон туда. This place looks like the picture I saw of the bomb site. Вот это? Букет. А на кой хрен он мне? Берегите свое и чужое здоровье. Плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенцию. Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Да-да. Или какое место-то? Вот это все-таки? Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Так, ну чё? Поговорить с ним теперь о теракте. И вот эту хрень выполнить. Так, оттуда я пришел в первый раз. Ой. Искры какие-то из ниоткуда взялись. А мне бы вот на ту сторону бы, а? This one's mine! Ну ты и лошара. Да блять. Все равно ты лошара. Поматув-то опиздюлился. I can't believe I'm doing this. It's locked. Как мне на ту сторону-то? А, блядь, погоди. Во. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Да. Во, молоток. Блять. Мог бы взять молоток, молотком орудовать, тоже нормально. Капец, конечно, яма. Жестко тут, жестко. Мне что, в яму надо? Записка с предупреждением. Привет, парни. Вы жалуетесь, что вам поручили грабить мертвецов в Саут-парке. В Саутуарке. Говорю первый и последний раз. Хватит ныть. Радуйтесь, что я не передал ваше послание Эдвине.
За него она бы вам яйца отрезала. Кроме того, одна птичка мне напела, что вы надо мной потешаетесь. Насчет того, что я видел у пирса. Значит, я просто псих, который своей тени боится? Или сумасшедший, который боится призраков, словно старуха? Отлично. Мне нравится, когда мои парни счастливы. Будьте уверены, этот псих придет помочиться на ваши окровавленные трупы после того, как монстр, которого я видел, сожрет ваши мозги. Наслаждайтесь погодой. Говорят, будет туман и дождь. My watch. Damn grave robbers. Буд мне, в принципе, сразу не понравился. Примерский типок. Нельзя туда спуститься. Ну и ладушки, не хрен там делать. На этом самом месте погибла Мэри. А вот по этому маршруту я бежал, по-моему. Не знаю, на кой хрен я сейчас делаю эти кругаля. Ну, здрасте. Да сука. Сука. Этот там говнюк еще наверху стоит. А это что у нас за местечко такое? Его я не помню. It's locked, all right. Я надеюсь, там есть выход на мост. I cannot enter. Нету. Ай, бля, зря тут пришел сюда. Ну как зря, так чуть-чуть попиздился, чуть-чуть, так сказать, пошопился.
Честно говоря, что-то совсем не хочу я с ними буздаться. Я просто хочу уже свалить отсюда. Что это у нас тут за кухонка? Да ладно, пусто, ничего. Так. Тяни. Так, ну все, тогда здесь остановимся и продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.